Start with practice question number 1, practical questions. Okay. What to do here? For the first question, the requirement being give necessary entries to give effect to the above arrangements, prepare memorandum revaluation account and opening balance sheet. Capital account கேட்கல. ஆனால் மற்றது ஜேர்னல் என்ட்ரிஸ் போடணும். ஏனையோ நம்ம கம்ப்ளீட்டாகவே போட்டுடலாம். ஜேர்னல் என்ட்ரி ஃபைனலாக பாஸ் பண்ணிக்கலாம். ஓகே. Now, question number 1. So, memorandum revaluation account. Capital account. Balance sheet. இதுலயே இன்னொரு காலத்தில் போட்டுறேன் நியூன்னு சொல்லிட்டு. So you have to finish up posting the capital account first of all. Already we have 3 partners and one more partner D. I put the values in thousands. So by balance in the beginning for A, B, C and D. A की 20,000, B की 15, C की 10, D की nil. They agreed to take D into partnership and give him 1/4 share in the profits of the following terms. D should bring in 6,000 for goodwill and 10,000 as capital. So bank மொத்தம் 16,000 வருது. 1/4 share 6,000 சொன்னால் full share எவ்வளவு இருக்கணும்? 24,000. நீங்க goodwill ரைஸ் பண்ணி கேன்சல் பண்ணோம். Here we have not been given what? New ratio is not given. அப்படின்னா என்ன பண்ணலாம்? Raise the goodwill to the old partners first in old ratio. 24,000 goodwill ரைஸ் பண்ணும்போது old partnerக்கு old ratioல ரைஸ் பண்ணிக்க வேண்டியதான். Right. 24,000. Old ratio equal ratio 8,000 each. அதே குட்வில்ல கேன்சல் பண்ணும்போது நியூ ரேஷியோ கண்டுபிடிக்கணும்னு அவசியம் இல்லைன்னு சொல்லி இருக்கிறேன். இவருடைய 1/4 மட்டும் முத கொடுத்துருங்க. 24ல 1/4 6,000 இல்லையா, அதுதான் வருது. அது போக பேலன்ஸ் இருக்கிற 18,000 மூணு பேருக்குமே அவங்களுடைய ஓல்ட் ரேஷியோ ஈக்குவல் ரேஷியோல கொடுத்துடலாம். அல்லது இந்த மாதிரியான டைப்ல வரும்போது ஓல்ட் ரேஷியோ இஸ் ஈக்குவல் டு நியூ ரேஷியோ அண்ட் சாக்ரிஃபைசிங் ரேஷியோ. அப்படிங்கும்போது சாக்ரிஃபைசிங் ரேஷியோவும் ஈக்குவல் ரேஷியோ தானே. டியோடைய ஷேரை மட்டும் சாக்ரிஃபைசிங் ரேஷியோல இவங்களுக்கு பிரிச்சு கொடுத்துட்டோம்னா ஆன்சர் கரெக்டாக வந்துடும். நோ ப்ராப்ளம் ஹியர். ஸோ ஏக்கு பொறுத்த வரைக்கும் 2 கிரெடிட், பிக்கு 2 கிரெடிட், சிக்கு 2 கிரெடிட் அண்ட் டிக்கு டெபிட். ஸோ டியோடைய கேபிட்டல டெபிட் பண்றேன். A, B, C, D 2,000 rupees. Under that A, B, C capital. Here D capital, A ki 2,000, B ki 2,000, C ki 2,000. 1/2 of the goodwill shall be withdrawn by old partners. இதில் பாதி வீட்டுக்கு எடுத்து போயிடுறாங்க. ஸோ பேங்க் அவங்களுக்கு கிடைச்ச 2,000 ரூபாயில பாதி 1,000 each is withdrawn by each and every partner. 16 பணம் வந்துச்சு. அதுல 3,000 வித்ட்ரா பண்றாங்க. 13,000 மே addable with the D की 6,000. okay, this is 6,000. okay,
Now 16 minus 3, 13,000 increases in the cash balance. So 1,000 plus 13, 14,000 மாறி போச்சு. The values of liabilities and assets other than cash are not to be altered. அப்படினாலே memorandum revaluation account. இன்னொரு क्वेश्चन அதான் சொல்லி இருக்காங்க. Stock and furniture to be depreciated by 10%. Depreciate பண்ணிருந்தால் value reduce ஆகுது, loss. Stock value decrease, furniture value decrease. So 12,000 10% 1,200. Furniture 5,000 10% 500 நீங்க depreciate பண்ணிக்கணும். Liability of 1,300 be created against bills discounted. So bills discount பண்ணியிருக்கிறோம், அதுக்காக ஒரு 1,300 rupees நம்ம தர மாதிரி வரும். ஓகே, bill receivable, liability for bills discounted, liability for bill discounted. Bad debt ஆக வாய்ப்புகள் இருக்கு அப்படின்னு நம்ம நினைக்கிறோம். Building be valued at 40, ஏற்கனவே building 25 இருக்கு. By building value appreciation as gain for us. 25 becomes 40, so 15,000 is the appreciation. Clear? Now if I tally this balance being 12,000 should be shared among the other partners. Equal ratio, capital A, B, C equal 4,000 each. So here revaluation profit 4,000 each. அதை ரிவர்ஸ் பண்ணும்போது கேன்சல் பண்ணி ஆகணும். By stock decrease, furniture decrease, liability for bad debt, bill discounted, sorry, okay, 1,200, 500, 1,300, இங்க வரும்போது 2, building appreciation 15,000, total 15,000 is going to be shared among the all partners. Reverse பண்ணும்போது எல்லா பார்ட்னரும் வந்துருவாங்க, A, B, C and D. So இவருடைய 1/4 share. இது பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு எப்படி இருக்கு, இது நியூ ரேஷியோ, எல்லாமே 6-6 இருக்குன்னா ஈக்குவல் பார்ட்னரா இருக்கிறாங்கன்னு அர்த்தம். அப்ப 12,000 எல்லாத்துக்கும் பிரிக்கும் போது 3,000 each should be debited to their account. Memorandum revaluation, reversal. After this, if I tally 26, 21, 16 and 16, 26, 21, 16 and 16, 26 becomes 22, here 17, 12, 7 balance. So we have 4 partners, A, B, C, D. A की 22,000, B की 17,000, C की 12,000, இவருக்கு 7,000. வேற எதுவுமே சேஞ்ச் ஆகல, மிச்சம் அதே வேல்யூல தான் இருக்கு. இது மட்டும் 14 மாத்திக்கணும், எல்லாமே அங்க நம்ம ரிவர்ஸ் பண்ணிட்டோம். ஓகே, அவ்வளவுதான். 13,000 இன்க்ரீஸ் ஆகும் பேலன்ஸ் ஷீட் டோட்டல் 67,000. இங்க வருதா? So it gets closed. Clear? So you have to pass a journal entry for this, right? Journal entry pass பண்ணும்போது cash கொண்டு வந்ததுக்கு ஒரு journal entry, bank account debit to DS capital, அதே மாதிரி இந்த goodwill adjust பண்றதுக்கான entry ரெண்டாவது, மெமரண்டம் ரீவாலுவேஷனோட ரிசல்ட் இந்த இதுல இந்த பணம் எடுத்துட்டு போறாங்கல்ல மூணாவது என்ட்ரி. மெமரண்டம் ரீவாலுவேஷன் அக்கௌண்ட்ல ப்ராஃபிட்டுக்கு ஒரு என்ட்ரி, லாஸுக்கு ஒரு என்ட்ரி.
அவ்வளவுதான் 5 entries. அசெட்ஸ் ரைஸ் பண்றதுக்குலாம் என்ட்ரி போட வேண்டாம், சிம்பிளா அதோட அல்டிமேட் ரிசல்ட்ஸ் மெமரபிள் ரீவாலுவேஷன் அக்கௌண்ட் போட்டு நீங்க ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிடலாம். கிளியர்? Online students come and text me, so we'll move on to the next illustration once it is okay. Make it faster. Credit side bank account இது 16, அதாவது குட்விலுக்கும் இதுக்கும் சேர்த்து கொண்டு வந்திருக்கிறார். இல்லைன்னா வெறும்னா 10 போட்டு இங்க 222 போட்டிருக்கணும், 16 போட்டு அந்த 6 நம்ம ரிவர்ஸ் பண்றோம், 2 என்ட்ரியா போடலாம். கிளியரா? So you have seen both the model, you have seen both the approaches. ஸோ ஒரு சில சமயம் நான் என்ன பண்ணியிருப்பேன்னா, வந்த 16,000 ரூபாய் 10,000 ரூபாய் கேபிட்டல் மட்டும் டிக்கு போட்டு ஏபிசிக்கு வந்து 222 நம்ம போட்டு முடிச்சிருக்கலாம். ஒன் ஆஃப் தி அப்ரோச்சஸ். இல்லை 16,000 டி அக்கௌண்ட்ல போட்டு அதுக்கப்புறம் அவர் அக்கௌண்ட் வந்து ரிமூவ் பண்ணி உங்களுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறது இன்னொரு என்ட்ரி. Now let's go for the next one, Gopal and Govind. இந்த கொஸ்டின் என்ன கேட்குறாங்க? கொஸ்டின் நம்பர் 2. The profits of the previous 3 years were as follows. For the year ended, profit 20,000 includes இதெல்லாம் okay. New profit sharing ratio being this one. Past journal entries on admission, show goodwill calculation and prepare revaluation account, partners capital account and balance sheet. So as usual, we have to prepare complete set here. Question number 2. Revaluation account, capital account. இதெல்லாம் okay. Gopal and Govind are partners. Gopal, Govind decided to admit Guru being the new partner. So Gopal, Govind, Guru. Their old ratio being 60:40, otherwise 3:2. After the balance sheet, due to financial difficulties, they have decided to admit Guru as a partner in the firm from 1/4/2022 on the following terms. Guru will be paid 40% of the profit. அவருக்கு 40% கொடுத்துறேன்ட்டாங்க. அப்ப அது போக பேலன்ஸ் உங்களுக்கு எப்படின்னு சொல்லல. Guru will bring in cash 1 lakh as capital. It is agreed that goodwill of the firm will be valued at 2 years purchase of 3 years normal average profits of the firm, and Guru will bring in cash his share of goodwill also. Okay. It was also decided that the partners will not withdraw their share of goodwill, nor will the goodwill appear in the books. அப்ப ரைஸ் பண்ணி கேன்சல் பண்ண போதுமானது, பணத்தெல்லாம் வித்ட்ரா பண்ணல. For the goodwill calculations, normal profit calculations நம்ம பண்ணோம். For the year ended 31st March 2020,
profit 20,000 includes insurance claim received of rupees 40,000. Right. Insurance claim எல்லா வருஷமும் வரும்னு சொல்ல முடியாது. நமக்கு நார்மல் வேணும், அப்நார்மல் ஐட்டம்லாம் நம்ம ரிமூவ் பண்ணோம். ஓகே, 31st March 2020. Profit being 20,000. For the year ended 31st March 21, loss 80,000 rupees. Includes voluntary retirement compensation paid 1,10,000. இந்த இன்சூரன்ஸ் கிளைம் பிஎன்எல்க்குள்ள கிரெடிட் பண்ணியிருப்பீங்க, வருஷம் வருஷம் வரும்னு சொல்ல முடியாது. அப்படின்னா வராது ஃபியூச்சர்ல அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம மைனஸ் பண்ணிட்டோம். 80,000 rupees லாஸ். ஆனால் விஆர்எஸ் காம்பன்சேஷன் 1,10,000 ரூபாய் கொடுத்துருக்கிறோம். இயர் ஆன் இயர் எம்ப்ளாயிஸ் வெளியே அனுப்போம், அது காம்பன்சேஷன் கொடுப்போம் அப்படிங்கிறதுலாம் நடக்கிறது வாய்ப்புகள் கம்மி. ஸோ தட் 1,10,000 will be now removed. இந்த அமௌண்ட்டை நீங்க ரிமூவ் பண்ணா, டெபிட் பண்ண அந்த 1,10,000 ரிமூவ் பண்ணா ப்ராஃபிட் என்ன ஆயிடும்? அதிகமாயிடும். ஸோ ஆட் 1,10,000. For the year ended 31st March 22, profit being 1,05,000, which includes a profit of 25,000 on sale of assets. Sale of assets கூட year on year நடக்கும்னு சொல்ல முடியாது, அதனால அதையும் நம்ம ரிமூவ் பண்ணிடலாம். ஸ்பெஷல் ஐட்டமாக நம்ம கன்சிடர் பண்ணி ரிமூவ் பண்ணிக்கலாம். We consider that being special item. So அப்ப அந்த 25,000 நம்ம ரிமூவ் பண்ணா ப்ராஃபிட் என்னவா மாறிடும்? 80,000 ஆக குறைஞ்சிரும். It was decided to revalue the assets as follows. இது new assets ஓட value. New profit loss ratio being 35:25:40, 7:5:8, 7:5:8, 7:5:8. அசெட்ஸ் ஓட வேல்யூ நம்ம இதை மட்டும் இன்கார்பரேட் பண்ண போறோம். எல்லாம் சேம், ஒன்றும் பெரிய புது விஷயங்கள் இதுல இல்லை. Now 20 minus 40, 20 negative, 80 negative, 110 positive, ends with 30 positive, 105 minus 25, 80 positive. 3 years total profit being 90,000 rupees. Divide that by 360 and goodwill will be calculated for 2 years purchase 1,20,000. 1,20,000. Oh, okay. ஆனாலும் நீ புக்கை பார்த்தா கன்ஃபார்ம் பண்ற. ஓகே, 90/3 into 2. மைண்டுக்குள்ள அடுத்த ஆன்சர் போயிடுது. இன்டு 2 மல்டிப்ளை பண்ணி வந்துருது நமக்கு. சரி, குட்வில் இஸ் 60. குட். ஸோ நம்ம என்ன பண்ணோம்? குட்வில் ரைஸ் பண்ணி கேன்சல் பண்ணோம். இது அசெட்ஸ் ரீவேல்யூவேஷன். டு ரைஸ் அ குட்வில் we use the old ratio 3:2. as a goodwill being 60, 3:2 ratio பிரிச்சோம்னா 36,000, 24,000 கிரெடிட் பண்றோம். அதே குட்வில் கேன்சல் பண்ணும்போது we are using the new ratio 7:5:8. 21, 15, 24. So 15 credit, 9 credit, 24 debit. இது போறதுக்கு முன்னாடி முத ரீவேல்யூஷன் ஆஃப் அசெட்ஸ் போட்டுக்கலாம். So fixed assets 4 lakhs. So appreciate ஆகுது. Increase of fixed assets 4 lakhs. Okay, 1 lakh. And investment becomes 0. To write off the investment fully. Today it's worthless. Current assets 1,80,000. So there is a loss. Decrease in current assets by 20. அதுலேயும் 50,000 வரணும். ஓகே, 50,000 ரைட் டவுன் பண்ணிட்டாங்க. Loans and advances 1 lakh. So no change in that value.
Okay. Then what we have to do? Capital 1 lakh plus 24 பணம் கொண்டு வராருன்னா இங்க முதல் கேபிட்டல் போட்டுக்கலாம். Gopal and Govind balance 1,20,000, 80,000 rupees. And bank 1 lakh plus 24,000, 1,24,000 is brought in by him. Double entry should be posted in the asset side as bank 1,24,000. அதில் இந்த 24 நம்ம ரிவர்ஸ் பண்ணோம். குருவுக்கு 24 டெபிட் பண்றேன். இதை கோபால் அண்ட் கோவிந்த் அக்கௌண்ட்ல நம்ம அட்ஜஸ்ட் பண்ணி ஆகணும். Here Guru 15,000 credited to Gopal and 9,000 credited to Govind. Clear dane? Yeah. 15 and 9. What more? Nothing. Finish up telling the revaluation account. So then 30,000 will be the balance shared by all partners Gopal and Govind. 3:2 ratio. 18,000 and 12,000. Am I right? So here revaluation profit RV. Gopal is credited with 18 and Govind is credited with 12,000 rupees. If I total this 1 lakh 53,000, 1,01,000, 1,24,000. அல்டிமேட்டா பேலன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா கோபாலுக்கு அப்படியே இருக்கு 1,53,000, கோவிந்துக்கு 1,01,000 அண்ட் குருவுக்கு 1 lakh. அவ்வளோதான். 24 வந்து 24 லெஸ் பண்ணிட்டோம். So the new balance here, Gopal, I start with Guru. Guruக்கு 1 lakh, கோபாலுக்கு 1,53,000, கோவிந்துக்கு 1,01,000. No change in long-term loan. It remains the same 2 lakhs and current liabilities remains 2,50,000. Total 8,04,000. I think நேத்து இதை நீங்க போட்டிருந்திருப்பீங்க. Am I right? Quite bit easy. So we'll now start with retirement of your partners fresh. Now gaining ratio calculations இங்க கொடுத்திருக்காங்க. Amir, Jamir and Samir are in partnership sharing profits and losses in the ratio of 3:2:1. Now Amir wants to retire and Jamir and Samir want to continue at the new ratio of 3:2. இவர் வெளியே போயிட்டார். Now you have to find out what is the gaining ratio. இவங்க வெளியே போனதுனால இவங்க ரெண்டு பேருக்கும் அந்த ப்ராஃபிட் ஷேர் பண்ணிப்பாங்க இல்லையா? அப்படின்னு என்ன அர்த்தம்? நியூ ரேஷியோ மைனஸ் ஓல்ட் ரேஷியோ. ஓல்ட் ரேஷியோ மைனஸ் நியூ ரேஷியோ போட்டா அது வந்து என்னது? சாக்ரிஃபைசிங். அப்படி ரிவர்ஸ்ல போட்டா அது கெய்னிங் ரேஷியோ. ஓகே, நியூ ரேஷியோ பீயிங் 3:2. அப்ப 3/5 ஃபார் Jamir. New ratio being 3/5, old ratio being 2/6. 8/30. Samir வரும்போது 2/5 minus old ratio being 1/6. 7/30.
8:7 is the gaining ratio. 8:7 is the gaining ratio. நம்ம இன்னொரு வேரியன்ட் அவங்க டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கிறாங்க. நம்ம இதோட ஸ்டாப் பண்ணிக்கலாம். இது எக்ஸாம்பிள் தானே, ரொம்ப விஷயத்தை பார்த்துட்டோம். இந்த எக்ஸாம்பிள் பார்க்கலாம், காம்ப்ரிஹென்சிவ் எக்ஸாம்பிள்ஸ். Alok, Bhaskar and Chetan are partners sharing profits and losses in the ratio of 3:2:1. A, B, C. What is the new ratio if A retires? A retires na avarda vitturnom. B retires nu sonnal B oda ratio vitturnom. C retires nu sonnal C oda edha vitturnom. Idha new ratio. Idha new ratio calculations romba easy. Idhe da na reverse la solluven. Okay, என்ன சொல்லுவேன்? 3:2 is the old ratio of A and B. C is admitted for 1/6 ன்னு சொன்னால் 3:2:1 போட்டு கீழே அந்த 6 நியூமரேட்டர் சம் பண்ண இந்த இது வந்துருக்குன்னா இதுதான் ரேஷியோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் ஷார்ட்கட்ல டீச் பண்ணியிருப்பேன். யூ ஹேவ் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் தட். எக்ஸாம்பிள் நம்பர் 2, A, B and C are partners sharing in the ratio of 3:2:1. RO, A retires and his share is taken over by remaining partners as follows. ஆக்சுவலா ஒன்னும் சொல்லலைன்னா யார் வெளியே போனாரோ அவரை விட்டுட்டோம்னா முடிஞ்சு போச்சு. இதான் நியூ ரேஷியோ. ஆனா இந்த சம்ல என்ன சொல்லிட்டாங்க, ஏவுடைய ஷேர் எவ்வளோ 3/6 இருக்குல்ல ஏவுடையது, அத எப்படி எடுத்துக்கிறாங்கன்னா பந்தா 2/6 ஃப்ரம் ஆரோ. ஆரோவுடைய 3/6ல 2/6 யாருக்கு போய் சேருது, பந்தாவுக்கு 2/6 சாரி. அதாவது இது ரெண்டையும் ஆட் பண்ணா நமக்கு எவ்வளவு வருது, இது ரெண்டு ஆட் பண்ணா 3/6. அவருடைய ஷேர் வந்துருச்சுன்னா டேட்டா மைனஸ் பண்ணிக்க, இது பிளஸ் பண்ணிக்க வேண்டியதுதான். பந்தாவுக்கு 2/6 பிளஸ் 2/6 இவருக்கு வந்து சேருது அப்படி சொன்னாக்க 4/6. அதே மாதிரி ஆரோவை பொறுத்த வரைக்கும் இவருக்கு ஏற்கனவே 1/6 இருக்கு, பிளஸ் இவர்கிட்ட வந்தது இன்னொரு 1/6 அப்படின்னா 2/6. அதர்வைஸ் 4/2, 4:2, otherwise 2:1. You can short this. Case 3, Deepu, Tasha and Honey are partners sharing profits in the ratio of 3:2:1. Tasha retires and his share was acquired by Deepu and Honey in the ratio of 2:1. இவர் வெளியே போயிட்டார், இவங்க ரெண்டு பேர் அக்வயர் பண்றாங்க 2:1 ரேஷியோ. அப்ப டாஸ் உடையது எவ்வளோ 2/6. அதுல 2/3 வந்து தீப்புவும் 1/3 வந்து ஹனியும் எடுத்துக்கிறாங்க. அப்ப 2/6 into 2/3 எவ்வளவு வருதுங்க, 4/18. இங்க வரும்போது 2/18. அப்ப தீப்புக்கு என்ன வரும், ஏற்கனவே 3/6 இருக்கு தீப்புக்கு, இங்கிருந்து வந்தது 4/18. அப்ப 18 9 plus 4 13/18. okay, will be the answer. And honey வரும்போது 2/6 2/18 is going to be addable. okay, 1/6 honeyக்கு, ஹனியோடையது. And 18/6 is 3 times 3 into 1, 3 plus 2. So 5/18. So denominator same இருக்கும்போது new ratio be 13:5. New ratio. Is that clear? Now calculation of new ratio, gaining ratio calculation பண்றோம். The sharing profits and losses of ABC in the earlier period before retirement 1/2, 3/10 and 1/5. B retires and A and C இந்த மாதிரி ஷேர் பண்ணிக்கிறாங்க. gaining ratio க்கு என்ன ஃபார்முலா, new ratio minus old ratio. new ratio எவ்வளவு இருக்கு 3/5, old ratio half. அப்படின்னா 10 6 minus 5
1/10. அதே மாதிரி இது ஏக்கு, பிக்கு வரும்போது நியூ ரேஷியோ 2/5, ஓல்ட் ரேஷியோ 1/5. C. So then the final value being 1/5. அதே மாதிரி டினாமினேட்டர் மாத்துறதுக்கு 2/10 மாத்திக்கலாம். ஸோ டினாமினேட்டர் சேமா இருந்த பிறகு தான் நியூமினேட்டர்ல இருக்கிறத எடுத்து எழுத முடியும். 1:2. நீங்க பாட்டுக்கு இது ஒன்று இருக்கு, இதுலயும் ஒன்று இருக்குன்னு ஒன்று போட்டுறாதீங்க. டினாமினேட்டர் சேம் ஆன பிறகு தான் நீங்க நியூமினேட்டர் மட்டும் எடுத்து எழுதணும். கேஸ் நம்பர் 2. W, A, B and C are partners sharing profits and losses in this ratio. B retains and WAC decide to share future profits and losses equally. Right. யார் வெளியே போயிட்டார்? B. அப்போ what about the gaining ratio? The same formula. Gaining ratio is equal to new ratio minus old ratio. Let's start with A. A உடைய new ratio equally 1/3 minus A உடைய old ratio. B retains. அப்போ W இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கலாம். W, A and C மூணு பேத்துக்குமே old ratio 1/3. நியூ ரேஷியோ 1/3 ஈக்குவல். ஓல்ட் ரேஷியோ வந்து டபிள்யூக்கு வந்து எவ்வளோ இருக்கு? 1/3 அண்ட் ஏக்கு 1/6 அண்ட் சிக்கு 1/6. அப்ப இவர் ஒன்றும் சாக்ரிஃபைஸ் கெயின் பண்ணல. இவரில் வரும்போது 6 போட்டிங்கன்னா 2 - 1 1/6. இதுலேயும் டினாமினேட்டர் ஈக்குவல் பண்ணுறதுக்கு 6 2 - 1 ஸோ 1/6 டேஷ் 1/6 1/6 அப்படின்னா 0 1:1 is the answer. Case 2. Let's go for the case number 3. Case number 3. A, B and C are partners sharing profits and losses in the ratio of 25:15:9. B retains and it is decided that profit sharing ratio between A and C will be the same as existing between B and C. So yaar retire avara? B. After B's retirement A and C oda share எவ்வளவு இருக்குன்னா இதுக்கு முன்னாடி B and C க்கு என்ன இருந்துச்சு அந்த ரேஷியோ B and C க்கு எவ்வளவு இருந்துச்சு 15:9 or 5:3. This is the new ratio. So gaining ratio is equal to new ratio minus old ratio. Okay. A உடைய new ratio வந்து 5/8. C உடைய new ratio 3/8. Old ratio of A being 25 divided by 49. And இங்கே அதே மாதிரி 9/49. அடப்பாவிகள பெரிய நம்பரா கொடுத்துட்டாங்களே. சரி கால்குலேட்டர் தான் போடணும். டினாமினேட்டர்ல ரெண்டு மல்டிப்ளை பண்ணி சொல்லுங்க. 392 49 into 5 245 200 45 by 392. அதே மாதிரி இதுல 392 okay 49 into 3 147 minus 71 72 then 75 divided by 392. denominator same இருக்கும்போது numerator எடுத்து எழுதலாம். 45:75 otherwise 15 ஆல டிவைட் பண்ணலாம். 3:5 is the final ratio. Case number 4. A, B and C are partners sharing profits and losses in the ratio of this much. B retains and surrenders 1/9 of his share in favor of A, remaining in favor of C. So B ஓட இதுல 1/9 இங்க பேலன்ஸ் இங்க அப்படின்னா B உடையது 1/3. ஓகே
அதுல 1/9 எவ்வளவு வருது? 1/27. ஓகே, B to A and B to C வந்து remaining 1/3 8/9. ஓகே, டோட்டல் being 1 சொன்னால் 1/9 இங்க 8/9 இங்க 8/27. அப்ப A's new ratio, old ratio 4/9 plus what he gets from retiring partner 1/27. So 27, 12 plus 1, 13/27. And B க்கு வரும்போது 2/9 plus 8/27, 27, 6 plus 8, 14/27. டினாமினேட்டர் சேமா இருக்கும்போது 13:14 நம்ம எடுத்து எழுதலாம். கெய்னிங் ரேஷியோ அப்படிங்கிறது 1/9, 1/8 அப்படின்னா 1:8 is the gaining ratio. Is that clear? Let's now go for case number 5. Clear தானே இது? Make it faster. Text பண்ணுங்க ஆன்லைன்ல இருக்கிறவங்க. Ritika, are you there? Have you completed? Come on, text me. What happened? Do I want to wait further to copy? Make it faster. A, B and C are partners sharing profits and losses in this ratio. B retires and his share is taken by A and C in the ratio of 2:1. B ஓடையது 3/10. 3/10ல A எவ்வளவு எடுத்துக்கிறாரு? 3/10 into 2/3. 6/30 எடுத்துக்கிறார். அதே மாதிரி C எவ்வளவு எடுத்துக்கிறாரு? தன்னுடைய ஷேர் 3/10ல 1/3, 1/3. அப்ப 3/30 எடுத்துக்கிறார். அப்ப A's new ratio, old ratio being 1/2 plus he gets 6/30, 30, 15 plus 6, 21/30. B க்கு வரும்போது ஏற்கனவே 1/5 இருக்கு, 3/30 கிடைக்குது. அப்படின்னா 30, 6 plus 3, 9/30. Denominator சேமா இருக்கும்போது 21:9, otherwise 7:3 is the new ratio. Clear? Then immediately W is admitted for 1/4 share of profit, half of which was gifted by A and the remaining share was taken by W equally from A and C. இதுக்கப்புறம் என்ன ஆயிடுச்சு? W is admitted. W க்கு வந்து எவ்வளவு கொடுக்கறாங்க? 1/4. அந்த 1/4 வர வேண்டியதுல 1/4 பாதி யாருக்கு இருந்தா எடுத்துக்கிறாரு? A நான் கொடுத்துறேன்னு சொல்லிட்டு கொடுத்துட்டார். எவ்வளோ? half. பேலன்ஸ் அவரு A கிட்ட இருந்து B கிட்ட இருந்து பாதி பாதி வாங்கிக்கிறார். ஓகே, ஒன் ஃபோர்த்ல ஹாஃப். ஓகே, அதுக்கப்புறம்
இதுல இப்ப பாதிதான் இருக்கு. அதுல இவர்கிட்ட ஒரு காவாசி, இவர்கிட்ட ஒரு காவாசி இல்லையா? பாதி ஏ கிட்ட இருந்தோம், ஏ கொடுக்கிறார். அதர் பார்ட் வில் பி டேக்கன் பை டபிள்யூ ஈக்குவலி ஃப்ரம் ஏஎன்சி. ஈக்குவலினா இன்னொரு அறைய ரெண்டு பேருக்கு பிரிச்சா கால்வாசி. அப்படின்னா டபிள்யூ ஏ கிட்ட இருந்து வாங்கினது முக்காவாசி, தன்னுடைய ஷேர்ல 3/4, தன்னுடைய ஷேர்ல 1/4 வந்து பி கிட்ட இருந்து வாங்குறார். ஆமா, அதான் என்ன சொல்றேன், மொத்த அமௌண்ட்னு வச்சுக்கோங்க. டபிள்யூடைய மொத்த அமௌண்ட் 100 ரூபான்னு வச்சுக்கிட்டா ஏ எவ்வளவு தர்றாரு? பாதி 50 ரூபாய் தர்றார், மிச்சம் 50 ரூபாய் ரெண்டு பேரும் 20 தராங்க. அதுதான் இது. இந்த 3/4 வந்து டபிள்யூடைய ஷேர்ல 3/4. இப்ப அப்படி போடுறேன், வேற ஒன்றும் கிடையாது. அப்ப 3/16. இங்க வரும்போது 1/4ல 1/4 ஃப்ரம் பி அப்படின்னா 1/16. ரெண்டு சேர்த்தா கரெக்டா வந்துருச்சா இல்லையா? ஓகே. ஸோ ஏ உடைய நியூ ரேஷியோ வந்து என்ன? ஓல்ட் ரேஷியோ பி 7/10, அதுல 3/16 கொடுத்துறார். 3/16 கொடுத்துட்டால் பேலன்ஸ் எவ்வளவு வருது? 160. 16 into 7, come on. 112, 10 into 3, 30. Numerator value being 82/160. B க்கு வரும்போது C க்கு வரும்போது 3/10. அவர் எவ்வளவு கொடுக்கிறார்? 1/16 கொடுக்கிறார். So 160, 48 minus 10, 38/160. Is that okay? And in case of the incoming partner W க்கு வரும்போது அவருக்கு எவ்வளவு கிடைக்குது? 1/4 கிடைக்குது. 1/4. டினாமினேட்டர் நான் என்ன பண்ண போறேன்? 160 ஆக்குறதுக்கு நான் என்ன பண்ணணும்? இப்ப 40 ஆல நியூமரேட்டர் டினாமினேட்டர் மல்டிப்ளை பண்ணோம். So 40/160. As the denominators are same, numerator மட்டும் எடுத்து எழுதலாம். 82:38:40. You can shorten this. 41:19:20 is the new ratio. So retirement அப்புறம் ஒரு ரேஷியோ, அதுக்கப்புறம் அட்மிஷன் ஆனதுக்கு ஒரு ரேஷியோ, ரெண்டு ரேஷியோ கால்குலேட் பண்ண வேண்டியதா இருக்கு இந்த क्वेश्चनல. Clear? Shall we go for the illustration number 1? So comprehensive illustration. Admission மாதிரியே தான் இருக்கும். ரிட்டையர்மெண்ட் அப்ப பணத்தை கொடுத்து அனுப்பணும், இல்ல அப்புறமேட்டு தரேன்னு சொல்லி லோனா மாத்தணும். அது ஒரு வேலை தான், மிச்சம் எல்லாமே சேம் தான். Let's see illustration number 1. A and B are partners in a business, sharing profits and losses in the ratio of 3:2. 3/5 and 2/5 is nothing but 3:2. அவங்களுடைய பேலன்ஸ் ஷீட் கொடுத்திருக்காங்க. B retires from the business owing to illness and A takes it over. அவ்வளவுதான், ஒரே ஒரு பார்ட்னர் தான் இருக்கிற, அவர் வெளியே போயிட்டார். Journalize about transaction the books of the firm and close the partner's account. Give the opening balance sheet of A ன்னு சொல்லிட்டான். ஓகே, ரொம்ப சிம்பிள். அவங்க ஜேர்னல் என்ட்ரி கேட்டிருக்கிறாங்க, இருந்தாலும் நான் ரீவாலுவேஷன் அக்கௌண்ட் போட்டுக்கிறேன். ரீவாலுவேஷன் சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்கள் இருக்கா? இருக்கு. அதனால ரீவாலுவேஷன் அக்கௌண்ட் நம்ம போட்டுக்கலாம். என்ட்ரி நம்ம கடைசியா பார்க்கலாம். ரீவாலுவேஷன் அக்கௌண்ட், கேபிட்டல் அக்கௌண்ட். So two partners are there, A and B. B is going to be the retiring partner. Old ratio being 3:2. Now capital 20 and 15 balance, by balance. 20,000 and 15,000. If there is any accumulated profit, that should be distributed to the old partners in the old ratio.
reserve fund, 15,000 should be shared in the ratio of 3:2, 10,000 and 5,000. B retains from the business owing to illness and A takes it over. The following revaluations were made. Goodwill of the firm is valued at 25,000. So you have to raise the goodwill and cancel the goodwill. Raise the old ratio. Adhe logic now. A and B. Raise the goodwill in the old ratio. Old ratio being 3:2. 15,000 for A and 10,000 for B. Cancel the goodwill to the continuing partner in the new ratio. Hereafter we don't have B, so we have only A. 25,000. அப்படின்னா B க்கு 10,000 கிரெடிட்டும் A க்கு 10,000 டெபிட்டும் பண்ணணும், அவ்வளவுதான். So A க்கு டெபிட் 10,000 rupees, B க்கு credit 10,000 rupees. Okay, A's capital, under that B's capital. Depreciate plant and machinery by 7.5% to decrease in plant and machinery 7.5%, 1,500, 1,500. Inventories 15%, decrease the inventories by 15%, 2,400. Doubtful debt provision is raised against trade receivables at 5%, so increase in PDD loss. Trade receivables being 15,000, அதுக்கு நீங்க 5% போட்டீங்கன்னா 750 should be raised. And a discount reserve against trade payable at 2%. Trade payables discount நமக்கு gain by discount receivable. 7,500 இருக்கு, அதுக்கு 2% போட்டீங்கன்னா 150. Now there is a revaluation loss only. எவ்வளோ கரெக்டாக போடுறேன், 650, 4,650 நினைக்கிறேன். And profit being 4,500 should be shared among the two partners A and B in old ratio. Old ratio na இவங்க ரெண்டு பேருமே old partners. Old ratio 3:2ல 3,000 எவ்வளவு வருது, 2,700, 1,800. So it's a loss, revaluation loss. A account charged with 2,700, B account charged with 1,800. Now what about the scenario? Have we paid immediately or not? B க்கு தர வேண்டியது எவ்வளவு இருக்கு, 30, 1,800 போயிடுச்சுன்னா balance 28,200. Now the question is it paid? Okay, or kept as a loan? Assumed to be loan like எவ்வளவு இருக்கு, 20, 30, 1,800 being the minus, balance வந்து 28,200. கரெக்டா? ரிசர்வ் தப்பா ஷேர் பண்ணியிருப்போம் போல இருக்கு. ரிசர்வ் தப்பா ஷேர் பண்ணியிருக்கிறோம். 15,000 5:2 ரேஷியோ ஷேர் பண்ணப்ப 9,000 and 6,000. Okay. Now 31,000. The remaining thing is kept as a loan, 29,200. B's loan. Hereafter is not being the owner, so that becomes loan. A க்கு வரும்போது 29,000, 16,300 being balance carried on. So A's capital 16,300, B's loan மாறிடும் 29,200.
200. Reserve account 150 minus பண்ணா 14850. Sorry, reserve account cancel ஆயிடுச்சு. Trade payables 150 discount received minus பண்ணோம்னா 7350. Plant and machinery 1500 நம்ம less பண்ணோம் 18500. Inventory 2400 less பண்ணோம் 13600. PDD 150, 750 should be deducted, so 14,250. Cash balance remains unaffected. Get the balance sheet total 52,850. 52,850. Now you have to pass a journal entry for these things. Revaluation account debit to plant and machinery, to inventory, to PDD. Second entry being for this one, discount on creditors account debit to revaluation account. Third on the capital kana amount transfer to the capital account, profit loss. A's capital account, B's capital account to revaluation account. And GR transfer பண்ணதுக்கான entry, A's capital account, B's capital account, sorry, GR account debit to A's capital and B's capital 9,000, 6,000. And goodwill kana adjustment, this one. ரெண்டுக்கும் சேர்த்து ஒரு entry. This is fourth entry, this is fifth entry. And finally B உடைய capital வந்து லோனா மாறிடுது. அதுக்காக capital வந்து லோனா மாத்துறதுக்கு ஒரு entry. ஆர் entry நீங்க பாஸ் பண்ணணும். Let me pass all the 6 entries for your understanding purpose. Clear? Now, first one, revaluation account, debit to plant and machinery, to inventory, to PDD. To PDD. $4,650, 1,500, 2,400, 750. Second one, discount received account debit to revaluation 150, 150. Third, loss transfer பண்றோம். A's capital 2,700, B's capital 1,800 to revaluation account. Loss on revaluation 4,500. Fourth entry, reserves account debit. Reserves account debit to A's capital, to B's capital, to B's capital 9,000 and 6,000. And fifth one being goodwill adjustment. A's capital debited as is being the gainer for this business. Goodwill should be debited. Sacrifices should be credited. B's capital 10,000. Sixth entry, the amount payable to B now becomes loan. Abdina, B's capital account debit. This becomes what? B's loan account 29,200. 29,200. Clear? Clear na text பண்ணுங்க. We'll move on to the next illustration. Illustration number 2.
Ask necessary journal entries and capital accounts as well as prepare the balance sheet after K's retirement. K being the retiring partner. K being the retiring partner. So இந்த சம்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா ரீவல்யூஷன் அக்கௌண்ட் போட சொல்லல, ஒரே ஒரு அக்கௌண்ட் தானே போட்டுட்டீங்கன்னா சௌரியமா இருக்கும், ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. ஒரு ஒர்க்கிங் நோட் மாதிரி போட்டுருங்க அதை. லெட்ஸ் see. Revaluation account, capital account. For the partners F, G and K, F, G and K, P&L ratio being 2:2:1. F and G agreed to share profits and losses at the rate of 3:1, at the ratio of 3:1, 3:2 in future. Now finish up posting the capitals first. K being the retiring partner, mark that balance 120, 80 and 60. 1,20,000, 80, 60. Reserve should be shared among the all partners, the whole ratio. Reserve 2:2:1, 4,000, 4,000 and 2,000. And the value of goodwill is taken to be 50. So raise the goodwill, old ratio 2:2:1, 20,000, 20,000, 10,000. Cancel the goodwill to all the partners. Raise பண்ணும்போது அவங்க அக்கௌண்ட்ல கிரெடிட் ஆகும், கேன்சல் பண்ணும்போது அவங்க அக்கௌண்ட்ல டெபிட் ஆகும். ஓல்ட் ரேஷியோ 3:2 சொன்னா 30, 20. So A is credited, B is debited. Sorry, A is debited, A இல்ல F இல்லையா, sorry, F, G, K. F is debited 10,000, K is credited. G உடைய ratio remains unaffected. So under K it's F capital, under F it's K capital. Sundry fixed assets are revalued up by 30. So fixed assets appreciation by, okay, and 2. Fixed assets appreciation 30,000 valued higher. 150 now becomes 1,80,000 rupees. And inventories by 10,000. Inventories also valued up 10,000. 50 becomes 60 hereafter. BR dishonored 5,000 on 31/12/22 but not recorded the books. BR dishonored. அப்ப BR dishonored இருந்துச்சுன்னா என்ன பண்ணுவீங்க? ரிவர்ஸ் பண்ணிடுவீங்க என்ட்ரி. Again debtors to BR தானே. Trade receivables இருக்கு, அது debtors மாறிட போது பெருசா இம்பாக்ட் இல்ல. Dishonor bill was due to insolvency of the customer. இப்ப insolvency சொன்னா அந்த பணம் வராது. அதுதான் மெயின். டிசானர்னால காரணம் கிடையாது, இன்சால்வென்சினா வராது. ஸோ 70லேருந்து நமக்கு 65,000 தான் வரும். ஸோ ப்ரொவிஷன் ஃபார் டவுட்ஃபுல் டெட்ஸ் ஆர் பேட் டெட். கன்ஃபார்ம் ஆச்சுன்னா பேட் டெட், லேட்டர் ஆன் கன்ஃபார்ம் ஆகும்னா பிடிடின்னு வச்சுக்கலாம். ஸோ த வேல்யூ பீயிங் 5,000.
F and G agreed to bring sufficient cash to discharge the claim of K and to make their capitals proportionate. K க்கு கொடுக்க வேண்டிய பணத்தை கொடுத்துடலாம். அதே சமயத்தில் F and G அவங்களுடைய P&L ரேஷியோக்கு தகுந்த மாதிரி கேபிட்டல் வச்சிருக்கிறதுக்கு மெயின்டைன் பண்றாங்க. அது இல்லாம also they wanted to maintain 75,000 bank balance for working capital. Working capital 75,000 ரூபாய் கையில் இருக்கணும்ன்றாங்க. So I will open a bank account here. Bank account. In adjustments இருக்கிறனால I have been given 50,000 in the beginning to balance. And year endல எவ்வளவு பணம் இருக்கணும்னு சொல்லி இருக்காங்க? 75,000 by closing balance should be 75. ஒவ்வொரு என்ட்ரியும் டபுள் என்ட்ரி இருக்கணும். The closing balance what you get is nothing but balance sheet amount. The bank appearing in the bank balance sheet. Okay, 75,000. இப்ப revaluation account tally பண்ணுவோம். On tallying the revaluation account 40, 40, 35,000 is the balancing figure. Revaluation gain can be transferable to F, G, K in their P&L ratio 2:1, 14, 14, 7. Am I right? So revaluation profit 14,000 for F, another 14,000 for G, 7,000 for K. Retaining partner mother tally பண்ணுங்க to find out what money to be brought in by the rest of the two partners. எவ்வளவு வருது? 69,000 நினைக்கிறேன். Am I right? 79,000. 79,000. It is assumed this amount is immediately paid. 79,000. Clear? 79,000 is paid off. So the payment side la போட்டுக்கிறேன். Case capital 79,000. இப்ப இத tally பண்ணா எவ்வளவு வருது? 1,54,000. 1,54,000. The business needs 1,04,000 rupees. Business needs 1,04,000. This 1,04,000 is brought in by F and G. எவ்வளோன்னு சொல்லல. இந்த அமௌண்ட் கொண்டு வந்த பிறகு F and G ஓட கேபிட்டல் வந்து அவங்களோட P&L ரேஷியோல இருக்கும். Then you have to tally roughly capital balance, rough balance. Capital balance. F க்கு எவ்வளவு இருக்கு? 120 plus 4 plus 14 minus 10, 1,28,000. G 98,000 before cash. If cash is brought in by these two partners, எவ்வளவு கொண்டு வரணும் ரெண்டு பேருமே? 1,04,000 கொண்டு வரணும். As 1,04,000 supposed to be brought in, now the combined capital of these two partners being எவ்வளவு? 1 lakh எவ்வளவு? மூணுத்தையும் டோட்டல் போட்டு சொல்லுங்க. 3,30,000 rupees. இந்த 330 இவங்களுக்கு என்னவா இருக்கணும்னா அவங்களோட P&L ரேஷியோனா 3:2 இருக்கணும். 330 3:2 ரேஷியோல நம்ம ஷேர் பண்ணாக்க 1,92,000 for 98,000 for F and 1,32,000 for G. அப்ப F tally பண்ணீங்கன்னா 2,08,000 எவ்வளவு பணம் ஷார்டேஜ் இருக்கோ அதுதான் அவர் கொண்டு வர வேண்டியது இருக்கு. பேங்க் எவ்வளவு? 70,000. 1,04,000ல F கொண்டு வர வேண்டிய அமௌண்ட் 70, G கொண்டு வர வேண்டிய அமௌண்ட் 34. அதே இதே மாதிரி டேலி பண்ணலாம். 132 பேலன்சிங் ஃபிகர் 34 வருதா பாருங்க. 34. Clear? Now in the balance sheet, F உடைய new capital being 1,98,000, G உடைய capital 1,32,000, K balance nil and also settled, reserves 0. Trade payables we did no adjustments.
3,80,000 will be the liabilities total. Asset side total, I think you'll get the same value, 3,80,000 rupees. Clear? Of course, இதில் நமக்கு ஜேர்னல் என்ட்ரிஸ் கேட்டிருக்கிறாங்க. ஜேர்னல் என்ட்ரி போடும்போது இந்த முறை நான் ஜேர்னல் என்ட்ரி போட்டு காமிக்கல, நீங்க ஈஸியாக கெஸ் பண்ணிக்கலாம். அசெட் வேல்யூ இன்க்ரீஸுக்கு ஒரு என்ட்ரி, லாஸுக்கு ஒரு என்ட்ரி, ரீவேல்யூஷன் ப்ராஃபிட்டுக்கு ஒரு என்ட்ரி, ரிசோர்ஸ் செக்ரிகேட் பண்றதுக்கு ஒரு என்ட்ரி, ஷேர் பண்ணி கொடுக்கறதுக்கு ஃபோர்த் என்ட்ரி, குட்வில் இதுக்கும் சேர்த்து ஒரு என்ட்ரி, ஃபிஃப்த். அப்புறம் ரீவேல்யூஷன், இவங்களுக்கு பணத்தை கொடுத்து அனுப்பணும் இல்லையா, கொண்டு வரதுக்கான என்ட்ரி, இவருக்கு பணத்தை கொடுக்கறதுக்கான என்ட்ரி, 7 என்ட்ரி டு பாஸ். போன இல்லஸ்ட்ரேஷன் என்ட்ரி போட்டேன், அதனால இந்த என்ட்ரியை நான் அப்படியே ஐ லீவ் இட் அண்ட் யூ கேன் ட்ரை. புக்கில் வந்து கேபிட்டல் அக்கௌண்ட்டும் பேங்க் அக்கௌண்ட் போட்டாங்க, ரீவேல்யூஷன் அக்கௌண்ட் போட சொல்லலை. ஆனால் போட்டால் கொஞ்சம் சௌரியமாக இருக்கும் ரீவேல்யூஷன் ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு. அதுக்கப்புறம் நீங்கள் ஜேர்னல் என்ட்ரி ஈஸியாக போட்டுடலாம் இதுல இருந்து. கிளியர்? Hope you'll be able to understand this part. Clear that text பண்ணுங்க. We'll move on to the illustration number 3. Third illustration. So what is the requirement? Submit the journal entries necessary to give effect to the above arrangements and draw up capital account of the partners after carrying out all the adjustments stated above. So entry மட்டும் போட சொல்லி இருக்கிறாங்க and the capital account, balance sheet கூட போட சொல்லல. Okay, entries and capital account, at least நம்ம revaluation account போட்டுடலாம். Though not required, but anyhow I will prepare. டைரக்டா ஜேர்னல் என்ட்ரி போடும்போது சில கால்குலேஷன்ஸ் மிஸ் பண்றதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்கு, அதனால ஒரு சின்ன எக்ஸ்ட்ரா ஒர்க், பட் தப்பு இல்லாம நீங்க பண்ணிட முடியும். தட்ஸ் an advantage here. Revaluation account, capital account. Five is to 4:3. 3 partners A, B, C. A, B, C. Right. A, B, C, 3 partners. Old ratio being 5:4:3. A had been suffering from ill health and gave notice that he wished to retire. Okay. An agreement was therefore entered into on 31st March 22. The terms which were as follows. The profit and loss account for the year ended 31st March 2022, which showed a net profit of 48,000, was to be reopened. இது வந்து பாஸ்ட் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்டும் சேர்ந்து வந்திருக்கு. பாஸ்ட் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்டும் சேர்ந்து இருக்கு. இஸ் இட் ஓகே? லெட்ஸ் see. பாஸ்ட் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்ஸ் நம்ம எப்படி ட்ரீட் பண்ணுவோம், எப்படி கரெக்ட் பண்ணுவோம்? ஒரு ரெக்டிஃபிகேஷன் என்ட்ரி மாதிரி போட்டு கரெக்ட் பண்ணுவோம். ஓகே, ஐ கேன் ப்ரிப்பேர் ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்ஸ் ஃபார் தட். Profit and loss adjustments for that. So then revaluation account and the capital account. A, B and C. A, B and C. A had been suffering from ill health. அவர் வெளியே போறார்.
Old ratio 5:4:3. 5:4:3. So A had been suffering இல்லையா, இந்த டேட்ல இருந்து ரிட்டையர் ஆகிறேன்னு சொல்லிட்டாரு. ஆனா இந்த ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கௌண்ட் ஃபார் த இயர் எண்டட், அதாவது 21-22 1st April 22ல இருந்து 31st March 22 வரைக்கும் earn பண்ண அந்த ப்ராஃபிட் which showed in net profit 48,000 was to be reopened. அதை ரீஓபன் பண்ண சொல்றோம். B was to be credited with 4,000 as bonus. ஏ ஒரு வருஷமே உடம்பு சரியில்லாம இருக்கிறான், இந்த வருஷம் வெளியே போயிருந்தான். அப்போ உடம்பு சரியில்லாம இருந்த போது லாஸ்ட் வருஷம் வேலைக்கே வரல, கடையை பார்த்துக்கே வரல. அப்ப பி தான் பார்த்துட்டு இருந்திருக்கிறார். என்ன சார் இப்படி டக்குனு போயிருக்கீங்க, திரும்ப வர மாட்டேங்கன்னு சொல்லியிருந்தா போன வருஷம் எல்லாம் வேலை செஞ்சிருக்கிறேன்னு அப்படின்னோடனே பழைய ரேஷியோ 5:4:3 இருக்கு இல்லையா, அதை மாத்திக்கலாம். லாஸ்ட் இயர்ல இருந்து நம்ம மாத்திக்கலாம், ஏன்னா நான் வேலை செய்யல. அதனால என்ன பண்ணிக்கலாம்னா 48,000 ரூபாய் லாஸ்ட் இயர் ப்ராஃபிட் வந்திருக்கு. அந்த ப்ராஃபிட் எப்படி ஷேர் பண்ணி கொடுத்துருந்துருப்பாங்க, ஏ பி சிக்கு ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அப்ராப்ரியேஷன் இன் தி old ratio. 48,000 is shared among the three in the ratio of 5:4:3. 20,000 for A and 16,000 for B and 12,000 for C. Now they want to change P&L appropriation in revised ratio. இந்த 48,000 ரூபாயில 4,000 ரூபாய் போனஸ் சொல்லிட்டு பி பார்த்துக்கிட்டதுக்காக கொடுத்துறாங்க. Considering the extra work which had been devolved upon him during the year, the profit sharing was to be revised from 1st April being 3:4:4. அதுக்கப்புறம் 3:4:4 ரிவைஸ் பண்ணாங்க. இந்த ரேஷியோல கொடுத்துறேன். பேலன்ஸ் 44 3:4:4 ரேஷியோல கொடுக்கணும். So 12,000, 16,000, 16,000 நினைக்கிறேன், ரைட்? இதுதான் அவங்க ரிவைஸ் பண்றாங்க. பழசுல இது கொடுத்துருந்தோம் இல்லையா, அதை நான் கேன்சல் பண்றதுக்கு டெபிட் பண்றேன். ரிவைஸ்டு இது கொடுக்க போறதை கிரெடிட் பண்ண போறேன். அப்ப கேபிட்டல் அக்கவுண்ட்ல நெட் எஃபெக்ட் மட்டும் போட்டா போதுமானது. நெட் எஃபெக்ட் மட்டும். நெட் எஃபெக்ட் என்னாச்சு, ஏக்கு 20 டெபிட் 12 கிரெடிட்னா 8,000 ரூபாய் ஏக்கு இருந்து நான் எடுத்தாச்சு. பிக்கு 16க்கு பதிலாக இப்ப 20,000 ரூபாய் கொடுக்குறோம். அப்ப அவருக்கு 4,000 ரூபாய் கிரெடிட், இவருக்கும் 4,000 ரூபாய் கிரெடிட். சோ ஏ ஆல முடியலன்னு சொல்லிட்டு வரல, பழைய ரேஷியோல இவனுக்கு கொடுத்த பிறகு இவங்க 2 பேரும் டிமாண்ட் பண்றாங்க, என்ன சார் இப்படி பண்றீங்களா அப்படின்னா, ஓகே பரவாயில்ல, 8,000 ரூபாய் எடுத்து நீங்க 2 பேரும் ஷேர் பண்ணுங்க. So now I charge A with 8,000 and credit B and C with 4,000 each. Clear? Beforehand, let me post the capitals first. Balance. A க்கு வந்து 1,35,930, B க்கு 95,120, C க்கு 61,170 with the error. Error na old ratio. Revised ratio A க்கு டெபிட் பண்ண போறோம் 8,000 rupees. That will be credited to B and C. So இங்க A's capital, B க்கு ஒரு 4,000, C க்கு ஒரு 4,000 கிடைக்குது. Because of his inability he could not come. அவருக்கு பதிலா இவங்க 2 பேர் வேலை செஞ்சிருக்காங்க, அதனால இவங்க 2 பேருக்கு கொடுத்துறோம். Point 1 is over. Clear? Past adjustments நம்மள include பண்ணியிருக்காங்க. Goodwill was to be valued at 2 years purchase of the average profits of the preceding 5 years. The fixtures were to be valued by an independent valuer. Fixtures. The valuation arising out of the above agreement were goodwill 56,800, fixtures 10,980. Fixtures வந்து 10,000. இப்போ நம்ம ரீவேல்யூஷன் அக்கௌண்ட்டே போட வேண்டாம், ஒன்னே ஒன்று தான் இருக்கு. ஸோ இதுல வந்து ஃபிக்சர்ஸ் வேல்யூ இன்க்ரீஸ் வந்து எவ்வளோ இருக்கு, 10,980. Provision 2% was to be made on doubtful debts, so PDD. Trade receivables 93,500 க்கு 2% போட்டீங்கன்னா எவ்வளவு வருது, 1,870.
ஓகே வேல்யூ பண்ணது 10,000. ஓகே ஃபிக்சர்ஸ் 8,200 இருக்கு, இப்போ 10,980 வந்திருக்கு. ஓகே நான் அது இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்குன்னு சொல்லி நினைச்சேன், பட் இது ரீவேல்யூ பண்ண வேல்யூ. ஓகே எவ்வளவு இன்க்ரீஸ் ஆகுது? 2,780. 2,780. ஓகே ரிமைனிங் அசெட்ஸ் வேர் டு பி டேக்கன் அட் தேர் புக் வேல்யூன்னு சொல்லிட்டாங்க. அப்ப இது உள்ள டிஃபரன்ஸ் வந்து எவ்வளவு வருது? 910 should be shared among the three partners in their old ratio. 910. என்ன நியூ ரேஷியோ? இப்ப திஸ் நியூ ரேஷியோ P&L கேபிட்டல் அக்கவுண்ட் ABC எவ்வளவு வருதுங்க? ஒன்ஸ் ரிவைஸ் பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னு சொன்னாக்க அதுக்கப்புறம் இது அப்ளிகபிள் கிடையாது, இனிமேல் இதுதான் அப்ளிகபிள். 248, 331, 331, 3:4:4 ரேஷியோல. So A gets 248 here, B gets 331, C gets 331. குட்வில் வந்து ரைஸ் பண்ணி கேன்சல் பண்ணோம், அதுக்கு நியூ ரேஷியோ வேணும். B and C agreed as between themselves to continue the businesses sharing profits in the ratio of 3:2, 3:2, and decided to retain the fixtures and the books at the revised value and to increase the provisions for doubtful debts by another 6%. ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங் ஆனது. ஃபிக்சர்ஸ் வந்து ரிவைஸ்ட் வேல்யூல புக்ல போட்டுக்கலாம்னு சொல்லிட்டாங்க. வாட்ஸ் தி ரிவைஸ்ட் வேல்யூ? 10,980. ஆனா டவுட்ஃபுல் டெட்ஸ் 6%. ஏற்கனவே நம்ம எவ்வளவு வச்சிருந்தோம்? 2%. இன்னொரு 4% ரைஸ் பண்ணோன்றாங்க. 2% 1870 இன்னொரு 4% 3,740. am I right? இந்த ரெண்டு யார் அக்ரிமெண்ட் போட்டிருக்கிறாங்க, ஒத்துட்டு இருக்கிறாங்க? ஏ வெளியே போன பிறகு பியும் சியும் எடுத்த முடிவு. இவங்க ரெண்டு பேர் எடுத்த முடிவுனால ஏற்பட்ட அந்த லாஸ் இவங்க ரெண்டு பேர் அக்கௌண்ட்ல. ஏ வெளியே போயாச்சு, இனிமேல் அவனை கேட்க முடியாது. So this will be shared between these two in the new ratio 3:2. அது அவங்க அக்கௌண்ட்ல சார்ஜ் பண்றேன். இங்க திரும்ப இன்னொரு ரீவாலுவேஷன் அக்கௌண்ட்லாம் போட வேண்டாம், ஒண்ணு தானே. டைரக்டாவே இந்த PDD லாஸ் இவங்க அக்கௌண்ட்ல சார்ஜ் பண்ணிக்கலாம். PDD லாஸ் 3,750 should be shared between these two in the ratio of 3:2. சொல்லுங்கப்பா. 2244 for B, 2244, 1,496. பேலன்ஸ் ஷீட்ல ட்ரேட் ரிசீவபிள்ஸ் ஓட வேல்யூ எவ்வளவு இருக்கு? 93,500ல இருந்து இதையும் சப்ட்ராக்ட் பண்ணோம், இதையும் சப்ட்ராக்ட் பண்ணோம். வாட் அபௌட் தி PDD ஹியர்? 1870 plus 3,740 ரெண்டு சேர்த்த PDD எவ்வளவு? 87,890. PDD வேல்யூ தெரியல, சொல்லுங்க சீக்கிரம். 6%, 5,610. ஓகே 5,610. இன்வென்டரிஸ்ல எந்த சேஞ்சஸும் இல்ல. 1,57,300. ரைட். பேலன்ஸ் ஷீட் கேட்கல, இந்த இல்லஸ்ட்ரேஷனுக்கு பேலன்ஸ் ஷீட் கேட்கல. குட்வில் மட்டும் நம்ம அட்ஜஸ்ட் பண்ணோம். ரைஸ் த குட்வில். குட்வில் ரைஸ் பண்ணும்போது ஓல்ட் ரேஷியோ 3:4:4 ரேஷியோ ரைஸ் பண்ணோம். சொல்லுங்க. 56,800 3:4:4 ரேஷியோ முதல்ல ரைஸ் பண்ணுங்க. ஏபிசிக்கு 15,491. அதுக்கப்புறம் 3:4:4 11ஆல டிவைட் பண்ணா 15,800. சவுண்டா சொல்லு. ஓகே 818. ஓகே 4:4 ரேஷியோல போட்டோம்னா என்ன அடுத்தது? பி
15,491. அடுத்தது 20,655. கேன்சல் பண்ணும்போது 3:2 ரேஷியோல பிஎன்சிக்கு மட்டும் கொடுக்கணும். குட்வில் கேன்சல். ரைஸ் பண்ணும்போது அவங்க அக்கௌண்ட்ல கிரெடிட், கேன்சல் பண்ணும்போது அவங்க அக்கௌண்ட்ல டெபிட். சொல்லுங்க. 3:2 ரேஷியோ இது ரெண்டு ஷேர் பண்ணி கொடுங்க. 34,080, 22,720. Okay, 22,000. Now 15,491 credited to A, remaining 2 it should be debited. சொல்லுங்கப்பா. 13,425, 2,066. So A க்கு கிரெடிட் பண்ணி ஆகணும். A க்கு கிரெடிட் பண்ணி ஆகணும் 15,491. இது வந்து 248 வந்து ரீவாலுவேஷன் ப்ராஃபிட். ஓகே, இது வந்து பிஎன்சி. பிஎன்சிக்கு ஏஸ் கேபிட்டல் சொல்லிட்டு அவங்க அக்கௌண்ட்ல டெபிட் பண்றோம். 13,425 here 2,066. 2,066 பரவாயில்ல. ₹1 ₹2 டேலி பண்ணி கொண்டு வரணும்ல அந்த நம்பரை. பரவாயில்ல, விட்டுருங்க. படிச்சு பாஸ் பண்ண பிறகு 2-3 லட்சம் ரூபாய் சம்பாதிக்க போறீங்க சேலரி. 50 நிமிஷம் 20 நிமிஷத்துல கணக்கு பார்க்க முடியுமா? விடப்பா. சரி, ரவுண்டிங் ஆஃப் எரர் முடிஞ்ச வரைக்கும் அவாய்ட் பண்ணுங்க. இட் ஷுட் பி ரவுண்டட் ஆஃப் டு தி நெக்ஸ்ட் ஹையர் நம்பர். சில சமயம் வேற வழியே இல்லாம வேற மாதிரி ரவுண்ட் ஆஃப் பண்ணோம், அப்பதான் டேலி ஆகும். 5, 6 டேலி பண்ணா 1 வருது பாருங்க, லாஸ்ட் 2 டிஜிட்ஸ். அந்த 91 வரணும், 91 வந்தாகணும். அதுக்காக இதுலயா ஒன்று ஒரு ரூபாய் முன்ன பின்ன சேர்த்தது ஆகணும். இப்ப ஏ வெளியே போறதுனால அவருக்கு நம்ம பேமெண்ட் பண்ணி ஆகணும். 1,63,669. சாரி 1,51,669. 1,51,669. ஸோ அவங்களுக்கு நம்ம பேமெண்ட் பண்ணியிருக்கணும், லோனா வச்சுக்கணும். ஸோ லோனா வச்சுக்கிறேன். 1,43,669. பிக்கு வரும்போது பேலன்சிங் ஃபிகர், பேலன்ஸ் கேரி டவுன் பிக்கு 83,000. இந்த ஆன்சர் வருதான்னு மட்டும் பாருங்க. 83,782. சிக்கு வரும்போது பேலன்சிங் ஃபிகர் பீங் 61,939. ஓகே, யூ காட் திஸ். So you have to pass the entry for each and every aspects. Let's see. Entry pass பண்றேன். Entry pass பண்ணும்போது revaluation lossக்கான entry, profitக்கான entry, revaluation account debit to A's capital to B's capital. கரெக்டா வருதா? பிஎல்சி. ஓகே, டு சீஸ் கேபிட்டல். நல்லா தான் போயிட்டு இருக்கு. திடீர்னு பயம் வந்தது சார், வருதா கரெக்டா அப்படின்ட்டு. என்ன பண்றது? டோட்டல் பீங் 910. கான்ஃபிடென்டா எழுதணும். ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் இதுக்கானது போட்டாச்சு. இது குட்வில்லுக்கானது. சாரி, இது வந்து என்னது? அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் இல்லையா? பிஸ் கேபிட்டல் அக்கௌண்ட் ஏவை நம்ம டெபிட் பண்ண போறோம். ஏஸ் கேபிட்டல் அக்கௌண்ட் டெபிட் டு பிஸ் கேபிட்டல் டு சி கேபிட்டல். ப்ராஃபிட் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் ஆல்டரிங் த ரேஷியோ 4,000 ஏக்கு அது டெபிட் ஆகுது.
புக்ல என்ன பண்ணிருப்பாங்கன்னா இதுக்கு தனி என்ட்ரியாவும் இதுக்கு தனி என்ட்ரியாவும் போட்டிருப்பாங்க. நம்ம கம்பைன் பண்ணி ஒரே என்ட்ரியா போட்டுக்கலாம். ரீவேல்யூஷன் ப்ராஃபிட் போட்டாச்சு, இது போட்டாச்சு. This is for goodwill. Okay. B capital account debit, C capital account debit to A capital. A capital 15,491, A க்கு வந்து 13,425, C க்கு வரும்போது 2066. அடிஷனல் PDD நம்ம B and C க்கு மட்டும் கிரியேட் பண்ண வேண்டியதா இருக்கு. B capital, C capital, 2 PDD only for whom? B and C. 2244 1496 3740. அதுக்கப்புறம் A உடைய கேபிட்டல லோனா மாத்திடுறோம். A capital account debit to A loan account. This value being 1,43,669. 1,43,669. Is that clear? The third sum ஒரு comprehensive illustrations ஆக இருக்கு. பல விஷயங்கள் உள்ளார சேர்த்திருக்கிறேன். Isn't it?